anabatala nkwado ndị mba United States na ndị ọzọ n'iyi egwu onyeisiala Trump maka izipụ ndị agha ya. Gọọmenti etiti akọwala ihe dị iche n'etiti ịrụkọ ọrụ ọnụ na itinye anya n'ihe onye ọzọ. Ị ga-anụkwa akụkọ n'ụlọ omebe iwu Sineti ewezugala n'akụkụ ịkpọpụta onye Enugu ahọpụtara maka ọkwa minista. Nwekwara ike isonyere anyị n'onyonyo YouTube na Nta Enugu. Gbadikwara gị na mma onye ọma na-echere oge a. Taa bụ Wednesday, ahịa Eke. Onye akụkọ bụ Mikeria Ugwu. Mgbata ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Gọọmenti Naịjirịa ekwupụtala njikere ya ịrụkọ ọrụ ọnụ ya na otu mba ụwa nke gụnyere mba United States iji hụ na ekpochapụrụ ndị omekome n'ala anyị kpamkpam. Ọ bụ minista okwu mgbasa ozi dị n'aka Mohammed Idris kwupụtara nke a n'ọgbakọ ndị nta akụkọ mba ụwa ụbọchị Wednesday na Abuja. Nke a bụ n'ihi iyi egwu ndị agha ịbagide ọrụ nke onyeisiala Trump gbasara ogbugbu a na-ebo ebubo na a na-egbu ndị otu ụka Kraịst na Naịjirịa. Idris, onye kwenyere na enweghị nchekwa na amaala anyị aka n'ihu, kọwara na onweghị okpukperechi ọbụla ma ọ bụ otu a na-atagide dịka ihe ngụkọ adịghị mma si ebu ya bụ akụkọ. Dịka o siri kwuo, n'ime afọ abụọ gara aga onyeisiala Bola Ahmed Tinubu agbaala mbọ ikpochapụ enweghị nchekwa n'ala anyị Naịjirịa. Gọọmenti etiti akpọkuola obodo mba ụwa ka akwado ya na mbọ ya ịhụ na amụma nwogharị na-aga n'ihu ugbu a udosiri ike, ebe ọ na-adọ aka na ntị ka akwanyere ikikere ala anyị ugwu na ịnọchite anya minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ofesi. Onye ji ọkwa permanent secretary na ministri ahụ, Omar Ahmed Dunoma, rịọrọ arịrịọ a mgbe ọ na-agwa ndị nnọchite anya obodo dị iche iche bụ ndị gụnyere na Abuja okwu. Garuba Nta wetara akụkọ ọ sị mgbe ha na-abata, ndị nnọchite anya obodo bụ ndị ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ofesi nabatara nke ọma. Dịka onye odeakwụkwọ ukwu ahụ were oche, ebe niile dara jụụ ka e wee gee ntị n'ozi ya ịkọrọ otu ndị nnọchite anya ka ihe si gbatakwuru gbasara nwegharị akụnụba Naịjirịa na ka o si metụta ụmụafọ Naịjirịa niile. N'okwu gbasara nchekwa, onye permanent secretary a gositara ebe Naịjirịa kwụ n'ichekwa ụmụafọ ya na iwulite mmekọrịta ya na mba ụwa nke ehibere n'eziokwu na ugwu dịrị ya na ibe ya. Ụlọ nzukọ Sineti ịkpọpụta Kingsley Ude San dịka onye minista bụ nke akwụsịgodoro ụbọchị Wednesday. Onye nta akụkọ wetara akụkọ na akwụkwọ ozi onyeisiala a ga-eji họpụta ya bụ nke agụrụ mgbe ha na-eme ọgbakọ ụbọchị Tuesday. Maka o si na dị ịkwado ya bụgodi nke akwụsịgodoro n'ihi enwebeghị ikike ileba anya n'okwu nchekwa. Ndị ọrụ bekee abụrụla ndị a dụrụ ọdụ ka ha na-amalite nhazi maka obibi ndụ ma ala ezumike ọrụ malite n'ụbọchị mbụ ha malitere ọrụ. Oku a bụ nke a kpọrọ n'ọgbakọ nkụzi otu jikọrọ ndị isi n'ụlọ ọrụ ndị gọọmenti etiti nwe ngalaba nke Enugu ya haziri mgbe ha na-enwe ọgbakọ ọnwa Ọktoba nke ụlọ ọrụ Nigerian Customs Service Enugu lere ọbịa. Matthew Amoke ji akụkọ a n'uju. Ọgbakọ hiwere isi n'ịkwado ndị ọrụ bekee n'ụzọ bụ ịgba iji laa ezumike nka. Na mbụ n'okwu nnọọ ya, onye isi ndị Customs na-elekọta Enugu, Anambra na Ebonyi steeti nke a nọchitere anya ya toro ndị otu AFE maka mbọ ha na-agba iji hụ na ndị ọrụ bekee na-erite elele ruru ha. Onye kụziri nkụzi n'ọgbakọ ahụ nakwa ọtụtụ mmadụ ndị ọzọ
dọrọ ndị ọrụ bekee aka na ntị ka ha hụta ịla ezumike nka dịka ihe bụ ihe mara mma. A na-achịkọba ọgbakọ ndị otu AFE kwa ọnwa ọbụla iji wee tinye anya maka ọdịmma ndị ọrụ bekee. Site n'Enugu, abụ m Matthew Amoke. Ewezụga ọkụ latrik na mmiri, ezi usoro okporo ụzọ bụ ihe ọzọ eji enyere ndụ aka dị oke mkpa na-eme ka ụmụafọ na-enwere gọọmenti ọṅụ. Amụma ọrụ okporo ụzọ gọọmenti etiti dịgasị n'ụfọdụ ebe na steeti Ebonyi ka ndị bi na ya kwuru na ọ bụ nke na-emetụta ezi obibi ndụ ndị mmadụ. Chinaza John lebara anya na ụfọdụ amụma ọrụ okporo ụzọ na-aga n'ihu na amụma ọkpụrụkpụ okwu mgbanwe onye isi ala Tinubu. Na akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Onye ọma gere m ntị, ọgwụkwa ka ọha m n'ọnụ ma tupu m binye gere isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti Naịjirịa anabatala nkwado ndị mba United States na ndị ọzọ n'iyi egwu onyeisiala Trump maka izipụ ndị agha ya. Gọọmenti etiti akọwala ihe dị iche n'etiti ịrụkọ ọrụ ọnụ na itinye anya n'ihe onye ọzọ. Anyị kọkwara gị n'ụlọ omebe iwu Sineti ewezugala n'akụkụ ịkpọpụta onye Enugu ahọpụtara maka ọkwa minista. Ebe a ka akụkọ ụwa nke abalị taa kọrọ ọnụ ma chebirizie chie gị ọnụ arọ maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Apụkwala nọdụkwa ebe ị nọ. Ka Chukwu Top stories tonight. Nigerian government welcomes support from U.S. others amid threat of military action by Trump. Federal government clears distinction between partnership and interference. Plus, Senate suspends confirmation of Enugu ministerial nominee. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Chiegono Aro. The news in detail. The federal government has declared its readiness to work with other international bodies, including the United States, to ensure that criminals are permanently wiped out from the country. This was announced by the Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, at a World Press Conference this Wednesday in Abuja. And this comes amid threat of a military action by President Donald Trump over alleged genocidal killing of Christians in Nigeria. Idris, who acknowledged that Nigeria is faced with insecurity challenges, clarified that it is not targeted at any religion or group, as peddled by faulty data. Similarly, the federal government has reached out to the international community, calling for support in its current drive to ensure stability and ongoing reform agenda, while issuing a firm reminder to respect the nation's sovereignty. Representing the Minister of Foreign Affairs, the Permanent Secretary of the Ministry, Umar Ahmed Dunuma, made the appeal while briefing diplomats stationed in their various missions in Abuja. Garba Natala reports. On arrival, diplomats were warmly received by officials of Foreign Affairs Ministry. As the Permanent Secretary takes his seat, silence and attention tilt towards his address, updating the diplomatic corps on Nigeria's economic reforms and their impact on all Nigerians. Under this administration, the government is taking decisive actions to stabilize the macroeconomic environment, expand social investments, and improve national security. The government remains focused
on national prosperity and economic resilience, continuing to implement far-reaching and beneficial reforms that are beginning to yield the desired results. On security, the Permanent Secretary outlines Nigeria's stance, which is committed to protecting its citizens and strengthening global partnerships built on truth and mutual respect. Nigeria has consistently demonstrated its openness to dialogue and cooperation and constructive engagement, which should remain the standard in the engagement between and among sovereign states in the international system. The silence, perhaps, has made a difference. And one question remains hanging in the balance. How will these diplomats respond and advise their governments? Well, so far the move is now left in their court. The briefing is meant to correct any statement or rhetorics that dominated news headlines recently. In Abuja, Garba Muhammad Atala, Nta News. Confirmation of Kingsley Ude's son as minister has been suspended this Wednesday by the Senate. Our correspondent reports that the letter nominating him was read during the plenary on Tuesday. However, his confirmation has been put on hold due to the absence of a mandatory security clearance. This was made known to senators during plenary on the floor of the Senate by the Senate President, Senator Godswill Akpabio. Akpabio said Ude's confirmation can't hold until the chamber received the required security report on the nominee. The confirmation of the minister nominee would have been next on the list, but we need security clearance, Akpabio informed the Senate. We take a little break here for some messages. We shall be right back. Stay where you are. Introducing Naphtali's Hotel, 47 Exilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi, and bespoke services. Presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar, and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Exilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273 6086, 0908 273 6086. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lawfish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lawfish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 295 8388. Lawfish Travel, moving dreams, moving you. We're glad you're still here. Moving on, civil servants have been admonished to start planning for life after paid employment right from their first day at work. This call was made at a workshop organized by the Association of Heads of Federal Establishments, Enugu State Chapter, and Matthew Amuke was there. The annual workshop with theme Mastering Financial Independence After Paid Employment was intended to prepare workers on post-service financial security. Earlier in her welcome address, Head of Host Agency and Customs Area Controller, Enugu, Anambra, and Ebonyi State Command, represented, commended AFE for her numerous laudable initiatives aimed at uplifting workers' welfare
and pledged unwavering commitment to the cause of the association. The opportunity to host this crew of dedicated heads of federal establishments came barely few months of my assumption of office as the area controller of this command. I wish to say that honor is not just a mere coincidence, but a proof of the premium value we place on collaboration. Workshop resource person and others advised members not to see retirement as a scourge, but to prepare to embrace it cheerfully when it comes. Once retired, some people go to rest. So you don't need to rest. You have to continue because your body is already used to leaving the house and coming back, home. So you have to keep yourself, busy. It's a very wonderful and important training for any worker in Nigeria, and it is very important because it helps to guide you on what to do before retirement. To personally thank the Nigerian Customs Service for agreeing to host us today, providing an enabling environment for our meeting, and also wish to thank the workshop committee for their role in today's meeting. The AFE monthly meeting is a platform created by heads of federal government agencies to synergize for the good of staff of the federal agencies. In Enugu, Matthew Amoke, Nta Enugu. Besides electricity and water, good road network is another basic amenity that endears citizens to government. The federal government road projects in parts of Ebonyi State, residents say, are all life-touching. Chinaza John takes a look at some ongoing road projects under the Renewed Hope Agenda initiative. The 51.3 kilometers Ugape-Abomege-Okmosi Road, a 30 minutes drive from the state capital, connects Ebonyi State with Cross River and other South-South states. The road, just like the Enugu-Abakaliki-Ogoja Road and Amasiri-Okmosi-Uburu, Mpu, Ishiago, Enugu and Port Harcourt Expressway, previously in deplorable states, are now wearing new looks with positive traveling experiences by the people. The road is very, very good. It's his movement and compared to what we have before. It's a very good thing. Like now, I can drive from Okpo to here. I thank the federal government. Other projects visited are the flyover bridge at Onweke Junction, linking the 121.64 kilometers superhighway connecting Onweke, Ezambu, Isheke, and Mbeke, bridge construction at Ndibe Beach for easy access to Cross River State, as well as the new bridge at Akmoha River. These projects for the Controller of Works, Ebonyi State Office, Steve Oluwadun, shows President Tinubu's renewed vigor to provide a strong road network that will promote unity and economic stability for Nigerians. To relieve this existing old bridge, it is discovered that the old bridge is becoming weak. Being recording a series of accidents here, this and that, is a very welcome development. We really appreciate federal government for this kind of gesture, remembering us. What this means is that the whole of Nigerians, especially motorists, have not just been renewed, but actualized in Abakaliki. Chinaza John, Nta Enugu. That's the much we can take, but before we go, let's take a look at the stories that made the headlines. Nigerian government has declared its readiness to work with other international bodies, including the United States, to ensure that criminals are permanently wiped out from the country. And you also heard that the Senate has suspended the confirmation of Enugu ministerial nominee, Kingsley Udesan, due to the absence of a mandatory security clearance, according to the Senate president. That's the news. Thanks for watching and good night.